Good evening everyone. Coming back to geography class. In my previous video I have explained you what are the basic factors which are affecting the climate of a specific place. And then I have already told you that in my next class I'll start the air pressure and the movement of the winds. Okay. Now air pressure and winds. What is air pressure? Air pressure হচ্ছে ল্যান্ডের ওপর যখন অ্যাটমসফিয়ার এয়ারের একটা প্রেশার পড়ে, ভালো করে বোঝো, ল্যান্ডের ওপরে যখন এয়ারের প্রেশারটা পড়ে, দ্যাট ইজ এয়ার প্রেশার। লুক অ্যাট ইউর বুক, পেজ নাম্বার 119, ওখানে দেয়া রয়েছে দ্য প্রেশার এক্সার্টেড বাই দ্য ওয়েট অফ দ্য এয়ার অন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ। উই অল নো দ্যাট আর্থ ইজ সারাউন্ডেড উইথ এয়ার, ঠিক আছে? দ্যাট এয়ার ইজ ক্রিয়েটিং প্রেশার। সেই প্রেশারটা যখন ল্যান্ডের ওপর পড়ছে, তাহলে ল্যান্ডের ওপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, আর্থের ওপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, সেটাকে বলা হয় এয়ার প্রেশার, ঠিক আছে? উইদিন আওয়ার বডিজ উই ডোন্ট ফিল দ্য প্রেশার। ওয়াই? আমরা সেই প্রেশারটাকে ফিল করতে পারি না। কেন পারি না? বিকজ যে এয়ার প্রেশারটা বাইরে দিয়ে আর্থের ওপর পড়ছে, সেম এয়ার প্রেশার উই আর হ্যাভিং ইনসাইড আওয়ার বডি। নাও ইউ ক্যান আস্ক মি, তাহলে বাইরে যে এয়ারটা প্রেশার দিচ্ছে সে বডির মধ্যেও প্রেশার দিচ্ছে? না, আমাদের বডির মধ্যেও এয়ার আছে, আমাদের বডির মধ্যেও এয়ার আছে, আমাদের বডির মধ্যেও যেখানেই এয়ার আছে সেখানেই একটা এয়ার প্রেশার তৈরি হয়। তাহলে আমাদের বডির মধ্যে যে এয়ারটা আছে সেই এয়ারের প্রেশারটা যখন বডিতে পড়ছে, তার যে ভেলোসিটি, তার যে গাম্ভীর্য বা তার যে ওয়েট, সেম ওয়েটের প্রেশার আউটসাইড এয়ার থেকে আর্থের ওপর পড়ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই আলাদা করে আমরা বুঝতে পারি না দ্যাট দেয়ার ইজ এয়ার প্রেশার অন দ্য আর্থ। ওকে, সো দ্য এয়ার প্রেশার সব থেকে বেশি কোথায় থাকে? দ্য এয়ার প্রেশার ইজ ইন ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অন দ্য সি লেভেল, ঠিক আছে? ওয়াই দেয়ার ইজ এয়ার প্রেশার ইন দ্য সি লেভেল, দ্যাট আই উইল ডিসকাস লেটার। জাস্ট ইউ নিড টু নো দ্যাট maximum air pressure is in the sea level. Okay, this creates a region of low pressure and high pressure. Why? Land air pressure সেটা যখন sea এর ওপর পড়ে তখন that air pressure divides into two types, low pressure and high pressure. So if we make a chart, then we can see air pressure is divided into two categories, low pressure and high pressure. Now what is low pressure area and what is high pressure area, and how can we be able to know which area is low pressure and which area is high pressure? দেখো, যেখানে গরম, where there is summer, that is the low pressure area. Where there is winter, that is the high pressure area. Why? I am explaining. When the atmosphere is heated, in summer there is high temperature. When the atmosphere is heated, then the air in the atmosphere it is also getting heated, and when the air becomes heated or gets heated, then it becomes light weighted, হালকা ওয়েট হয়ে যায়। তখন ওর মধ্যে কোনো কিছু থাকে না, কোনো ওয়াটার ভেপার থাকে না, কোনো ময়েশ্চার লেডেন droplets থাকে না, because it is getting continuous heat and all those droplets and moisture laden drops, they are evaporating and the air becomes light. That's why in summer areas the atmosphere is having low pressure area. Okay, so this is low pressure area. Now high pressure area. High pressure area normally they are found in winter areas, winter located places. Why? Because at that time heat is low, so the temperature becomes low, it becomes cool down, so whatever water droplets, moisture winds, whatever is there, that remains inside the wind itself, inside the air itself. It doesn't evaporate, so the air becomes heavy. Okay, that makes that area a high pressure area. Then a simple conception we can have: summer low pressure, winter high pressure. Clear? Summer temperature is high, so the air becomes light, and in winter temperature is low,
So the air becomes heavy because it is not becoming heated. Clear? Normally, when in the low pressure area associated with skies and humid weather means it becomes humid, চাপচাপে একটা গরম থাকে, ঠিক আছে, ড্রাই থাকে। দেখবে আউটসাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল গরমকালটা খুব ড্রাই, বিকজ ওখানে হিট বেশি। আর ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইট ইজ হিউমিড, মানে ঘাম বেশি হয়, বিকজ এখানকার অ্যাটমসফিয়ার, এখানকার এয়ারে ময়েশ্চার বেশি থাকে, জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। দ্যাটস ওয়াই ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল উই হ্যাভ humid weather, whereas in outside West Bengal we have dry weather. Clear? Now, in places where there is temperature is low, the air is cold. Where the temperature is high, the air is light. This much is clear. Now, winds move in two directions. Listen very carefully. Wind move in two directions. First, from equator towards the poles, North Pole and South Pole. কি বললাম? From equator it is going upward and downward towards the poles. Again, vice versa. That is, from pole they are coming to equator. Both from North Pole and South Pole. তাহলে the direction of the wind will be like this and like this. ওপরের দিকে একটা, নিচের দিকে একটা, ঠিক আছে? আবার এইভাবে এইভাবে, দিস টু উইল বি দ্য ডিরেকশন অফ দ্য উইন্ডস। একটা ওপরের দিকে নর্থ পোল, একটা নিচের দিকে সাউথ পোল, আর একটা নর্থ পোলের থেকে ইকুয়েটরের দিকে, একটা সাউথ পোলের থেকে ইকুয়েটরের দিকে। এইভাবে ডিরেকশন অফ দ্য উইন্ডস উইল বি ক্যান বি শোন ইন আ ডায়াগ্রাম। আইল টেল ইউ which diagram you have to follow. Now winds are of different types. Okay, now winds are of basically 1, 2, 3 types: permanent winds, periodical winds and local winds. What did I say? Permanent wind, periodical wind and local winds. Okay, now permanent winds are again redivided into 3 categories: trade winds, westerlies and polar easterlies. What did I say? Trade winds, westerlies and easterlies. Now what are permanent winds? Permanent winds are those winds that remain constant in a specific place, where whether the climate changes or not, whether the weather changes or not, whether the circumstances changes or not, but the wind remains same without any fail. Those are permanent winds. They are also called planetary winds. So what is the other name of permanent wind? Planetary wind. Permanent wind are also called planetary wind. Clear? এই উইন্ডের কোনো পরিবর্তন হয় না। নেক্সট যে 3টে ডিভিশনস we have to study. First, trade winds. They are the permanent winds that blow from subtropical high pressure belt. Subtropical high pressure belt হচ্ছে between your equator to North Pole. Equator, within equator to North Pole is the subtropical area. Tropical, I have told you, which is torrid region, tropical region, frigid region. I have explained that to you in my previous last year's class. I think you have learned that. So tropical হচ্ছে subtropical area that is between the just after the torrid region and North Pole. Between the area is the subtropical area. That wind, that is a high pressure area. That is the high pressure belt. This wind blows from high pressure to low pressure. আমি কি বলেছিলাম? High pressure means summer, low pressure means winter, and I have also told you winds blow from equator towards pole. তাহলে ইকুয়েটরের কাছে কীরকম ওয়েদার? হট সামার, অ্যান্ড পোলের কাছে কীরকম ওয়েদার? উইন্টার. সো ইট ইজ মুভিং ফ্রম হাই প্রেশার টু লো প্রেশার। গরমে হাই প্রেশার, আর আর উইন্টারের ওখানে লো প্রেশার। লো প্রেশার মানে কি? ওখানে
উইন্ডের ক্যাপাসিটি কম, হাই প্রেশার এরিয়া যেখানে, দ্যাট ইজ your poles area is wind is thick, it is thick but it is less in amount, কিন্তু ইকুয়েটরের কাছে the wind is maximum in amount, তাহলে উইন্ড প্রেশারটা কোথায় বেশি থাকবে, উইন্ড প্রেশারটা কোথায় বেশি থাকবে ইকুয়েটরের কাছে, ওই জন্য ওটাকে বলেছে হাই প্রেশার এরিয়া, হাই প্রেশার উইন্ড নয়। ডোন্ট মিক্স ইট আপ। আমি আগে বলেছিলাম হাই প্রেশার বেল্ট অ্যান্ড লো প্রেশার বেল্ট, দ্যাট ইজ লো প্রেশার হচ্ছে তোমাদের নর্থ পোল, হাই প্রেশার বেল্ট হচ্ছে ইকুয়েটরের কাছে বা সামার এরিয়া। কিন্তু এখানে আমি কি বলছি, দ্যাট ইজ মুভিং ফ্রম হাই প্রেশার টু লো প্রেশার, মানে এই নিচে, অ্যাকর্ডিং টু মাই প্রিভিয়াস এক্সপ্লেনেশন এটা নামবে নিচে, আর ফ্রম লো প্রেশার টু হাই প্রেশার হবে এটা নামবে ওপরে, আমি যেটা আগে তোমাদের বলেছিলাম, ফ্রম ইকুয়েটর টু পোল, ইকুয়েটর গরম, পোল ঠান্ডা, বোঝা গেল? তাহলে এটা হচ্ছে লো প্রেশার, এটা হচ্ছে হাই প্রেশার, ওপর দিকে উঠছে আর এটা নিচের দিকে নামছে, এটা লো এর থেকে নিচের দিকে নামছে, এটা লো প্রেশার, এটা এখান থেকে ওপর দিকে উঠছে, এটা হাই প্রেশার, তখন এই উইন্ডটা তো হাই প্রেশার। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ট্রেড উইন্ড। সো ট্রেড উইন্ড ইজ ওভার, নেক্সট কামস ওয়েস্টার্লাইজ। ওয়েস্টার্লাইজ আর ব্লোয়িং ফ্রম সাবট্রপিক্যাল হাই প্রেশার টু দ্য সাবপোলার লো প্রেশার। সাবট্রপিক্যাল হাই প্রেশার মানে সাবট্রপিক্যালটাকে যদি আমি ধরি, তার নর্দার্ন সাইড হচ্ছে হাই প্রেশার, নিচের সাইড হচ্ছে লো প্রেশার, ঠিক বললাম না? তার নর্দার্ন সাইড হচ্ছে হাই প্রেশার, নিচের সাইড হচ্ছে লো প্রেশার, ঠিকই বললাম। আচ্ছা, তাহলে সাবপোলার, ফ্রম সাবপোলার হাই প্রেশার থেকে সাবপোলার লো প্রেশার, এই একই জায়গা কিন্তু একই ডিরেকশন, ওপর থেকে নিচের দিকে, এগুলো হচ্ছে ওয়েস্টার্লাইজ। এদেরকে নর্থ ওয়েস্টার্লাইজ আর সাউথ ওয়েস্টার্লাইজ বলা হয়। ট্রেড উইন্ডস আর কল্ড নর্থ ইস্ট ট্রেড উইন্ডস, সাউথ ইস্ট ট্রেড উইন্ডস, মানে we can see the direction from south to east, means they are going in this direction, south east, and north east means like this. Now this, they are going in this direction and in this direction, they are trade winds. And westerlies are northwest, northwest, southwest, so they are moving in this direction. So trade winds are moving in this on your, from your south to east, north to east. Again westerlies are moving from north to west, south to west. So southeast, northeast are trade winds, southwest, northwest are westerlies, and polar হচ্ছে polar northeasterlies and south polar southeasterlies. They are moving from high pressure belt to subpolar low pressure belt, polar region. Here you are having a picture in your page number 121. There frigid zone তার ঠিক ওপরে subpolar belt, from south side also, from north side also. Now polar westerlies are moving from frigid to towards westerlies, and from subtropical there they are coming towards the westerlies downward. Similarly in northern side, from north they are moving towards the westerlies, again from subtropical they are moving towards the westerlies, মানে polar easterlies এর ওপরে, ইকুয়েটরের ওপরের ডিরেকশন এরকম, আর ইকুয়েটরের নিচের ডিরেকশন এরকম। Clear? Next comes periodic winds. Now what are periodical winds? Periodical winds are seasonal winds which we enjoy in summer, in autumn, in spring and in winter. শীতকালে উত্তরি হাওয়া makes us feel cold, বসন্তকালে সুন্দর হাওয়া makes us feel good, summer গরম লু makes us feel exhausted, and in autumn we are having soothing. Okay, these are called periodical winds. Periodical winds have two directions, southwest monsoon wind, northeast monsoon winds. Why they are called monsoon winds? Now monsoon winds are those winds
that brings rain. এটা মনে রাখতে হবে। Monsoon winds always bring rains. That's why they are called monsoon. Monsoon means বৃষ্টি। Monsoon is the word which is connected with rain. That's why sometimes, often we see that in winter, summer, spring, and in autumn also, except rainy season, we have some small sort of rain. Because these winds, these periodic winds, they bring monsoon winds with them and creates rain. They are coming southwest monsoon, মানে south west, মানে এইভাবে আসছে। They are coming like this. এই যে ওয়েস্ট, এটা সাউথ, they are mixing and they are hitting. আর এটা হচ্ছে নর্থ ইস্ট মনসুন উইন্ডস। নর্থ ইস্ট তাহলে এইভাবে আসছে, এই মানে এইভাবে ধাক্কা দিচ্ছে ইকুয়েটরকে, আর এইভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। তাহলে এই এরিয়াতে যে এরিয়াগুলো পড়ছে, all are enjoying the same weather. Did you understand? Next class I'll explain local moisture, condensation and precipitation. Okay, go through this part, and if you have any doubt, drop a message. I'll clear it out. Okay, thank you.